start with our top focus this hour. It's not just the soaring temperatures and the electricity bills, it's also the fuel prices. People of Karnataka are paying at least 3 rupees more for every litre of petrol and diesel. Now, this comes after the Karnataka sales tax has been increased from 25.92% to 29.84% on petroleum and from 14.3% to 18.4% on diesel. As a result, the Akhila Karnataka Petroleum Dealers Association have stated that the price of petrol will increase to 202.85 rupees per litre, while diesel will rise up to 88.93 rupees per litre. This hike in sales tax comes even as the state government has been struggling to get its finances together for implementing its 5 guarantees. In fact, the last revision was in November 2021 when the previous BJP state government reduced petrol prices from 13.30 rupees per litre, and also the diesel prices were cut down from, of course, rupees 19.40 per litre to help revive the economy after COVID-19. In fact, my colleague Deepak did speak to a few people in Bengaluru over the matter. Listen in. It's definitely a burden on the common people because we are bearing taxation, your TDS, and plus this is an add-on. 3 rupees into, if I'm filling a fuel for, let's say in my car for 2,000 rupees, it's per litre 3 rupees more. So it's definitely the Congress probably trying to fulfill their guarantees which they've not been able to accomplish. The infrastructure is in dilapidated condition. A lot actually. To begin with, the delivery boys, they do delivery and they get 40 rupees per delivery. And if the charge is 3 rupees extra, and that it really impacts them. And also the current government is in a recovery mode. First they promised a lot of things which I am not getting because I am not eligible. Though I am a citizen of this particular city, I am not getting any of these benefits. Very effective to the employees travel for the daily basis for the works, and it's very effective for the delivery persons who deliveries because they're based on petrol, right? Yeah. They'll be based on deliveries, right? Yeah. So they'll be more effective about this. So the commuters there clearly pointing out their frustration over the matter. They're clearly stating that the 5 guarantees of the Congress government, none of them they're getting, but instead they're having to pay for it. Meanwhile, politics is also erupted over the matter with the BJP slamming the Siddaramaiah government. Listen in. मोदी सरकार संवेदनशील के साथ ये प्राइस कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा है, लेकिन कर्नाटक सरकार ये दाम अचानक दोबारा बढ़ा दिया है। इसके परिणाम क्या होता है? हर एक एसेंशियल कमोडिटीज का दाम जो है, जो हम डेली यूज करते हैं, उसका दाम बढ़ेगा। तो मैं इसका खंडन करता हूं। तुरंत इसको विथड्रॉ कर रोल आउट करना चाहिए, रोल बैक करना चाहिए। ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು, ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ನ ಏರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಆ 5 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಂದೇ ದುಡ್ಡು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾರೋ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನತೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ದುರಾಡಳಿತ, ಹಣ ದರೋಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು ನಡೀತಿದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜನತೆನೇ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ JDS ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಜನತೆಯ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ದ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಫೇರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ and day to day for the payment of the salary of the employees and other things, there is no money in the khazana of the state government. For that purpose, they have taken the steps to burdenize the common people, middle class people, by increasing the diesel and petrol price. It is unreasonable because of the guarantee schemes, free schemes. There is no money for the development work. We are not opposing guarantee scheme, but what is reasonability? देखिए, कर्नाटक सरकार का ये कदम, इसकी मैं निंदा करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी कुछ दिनों पहले कहते थे रैलियों में और वादा करते थे कि इलेक्शन के बाद जुलाई के महीने से हम सभी महिलाओं के खाते में, गरीबों के खाते में
पैसा भेजेंगे 8,500, खटाखट, तो खटाखट पैसा तो भेज नहीं पाए। इस महंगाई का बोझ कर्नाटक की जनता पर डालने का काम किया है। Desperate Chief Minister Siddaramaiah ji, since he is not able to give any new programs in the state of Karnataka simply because of their guarantee. See, after Lok Sabha elections, now they have increased the price of petrol and diesel by 3 rupees and 3 rupees 50 paise. This will cost dearly for all the sections of the people in the entire state. So, our Honorable Chief Minister to take back this decision immediately. Tomorrow, we have organized protest across the state, and we are not going to keep quiet till the rates increase has been taken back. The Congress party was demanding the government of India since a long time to reduce the petrol prices and diesel prices, and most of the state governments, even government of India also reduced almost 10 rupees on the excise duty on the petrol and diesel, and many state governments, BJP ruled governments, reduced the petrol charges, VAT on the petrol and diesel also. But unfortunately, the one side the Congress party is demanding to reduce the petrol prices and diesel prices. Other side, they are increasing the VAT, which shows their dual tongue, dual attitude. And Congress party is not in a position to fulfill all the promises made during the elections. Congress party, this government is cheating the Karnataka people. Because after the election, after the parliament election, they lost the election. Because the ruling party, 136 MLAs is there. They lost the election. Mr. D.K. Kumar and Siddaramaiah in Karnataka. So now their revenge on the public. So that's why they raised the petrol and diesel price 3 rupees and 3.5 rupees. I think we will protest tomorrow at 11 a.m. all over the Karnataka. We will protest for the justice. कर्नाटक में रहने वाले लोगों ने कांग्रेस को जिता दिया और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने उनको रिटर्न गिफ्ट में महंगाई दे दिया। 3 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल पर और 3 रुपया 2 पैसा प्रति लीटर डीजल पर उन्होंने भाव बढ़ा दिया। महाराष्ट्र की जनता होशियार है। यहां पर कांग्रेस और उनके सहयोगी को महाराष्ट्र की जनता नकारेगी और काम करने वाली महायुति सरकार को फिर से आने वाले विधानसभा इलेक्शन में जिताएगी। कांग्रेस का असली चेहरा देखिए। लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, तुरंत इन्होंने कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। सरकार वहां पर उनकी है। क्या यही लोगों से उन्होंने वादा किया था? क्या यही कांग्रेस दल की गारंटी थी? लोगों से झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, यही कांग्रेस दल का असली चेहरा है। और कर्नाटक में जिस प्रकार से उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं, उसे पुनः एक बार देश के सामने उनका असली चेहरा आ गया।